Hello everyone, welcome to online class. Today we are going to study about the organic chemistry. The topic is phenols. Okay, syllabus. First of all, we study the phenols. In the coming later classes, we can study the aromatic amines and the aromatic acids. Okay, the first is acidity of phenols, effect of substance on acidity, qualitative test, structure and uses of phenol, cresols, resicrinols and naphthols. Today in this session, we are going to study about only the phenols. So, coming to introduction part. So, what do you know about the phenol? The phenol is one of the organic compound. It is an aromatic organic compound because it is available in the ring structure. Okay, the phenol compound which is cyclic closed ring structure having a three rings. Okay, and containing a hydroxyl group is called as a what? Phenol. Okay, the phenols are the compounds containing an OH group, that is hydroxyl group, directly attached to the aromatic ring of the carbon atom is called as a phenol. Okay, sometimes it is called as a phenolics. Okay, then what is the simplest formula for the phenol is C6H5OH. Then, coming to the classification of the phenol. Phenols are classified according to the number of hydroxyl groups attached to the benzene ring. So, it is very easy to classify the phenol. Why? Because how many number of hydroxyl groups are present to the benzene ring. Okay, on the basis of that we can classify. We know that the benzene has 6 carbon atoms. So how many hydroxyl group can attach to the benzene ring means only 6 are possible. Okay, so here first one is monohydroxyphenol. The monohydroxyphenol, the mono means one, single, hydroxy group, OH group, phenol, that is phenol. Okay, here example you can see the monohydroxyphenol. Here the benzene ring, it has at the ortho via para and meta positions. We know ortho, para and meta positions. At the para position the OH group is attached. You can see the green mark there. Okay, and next to that amine group is present, and at the fourth position of the benzene ring again amine group is present. Okay, so it has only one hydroxyl group, so that's why it is called as monohydroxyphenol. The name of this compound is 2,4-diaminophenol. It is also called amidol. Okay, why? Because of presence of amine group. So coming to the next example, here also same, the hydroxyl group is attached to the para position at the top of the benzene ring, and the fourth position of the benzene ring is attached by the CH3 and HN, that is amine group. NH, actually NH. So while writing what is the substrate group, we should know it should satisfy the valency. So that's why nitrogen is written first, then the hydrogen. Okay, not HN, NH. Okay, another one, hydrogen is replaced by the methyl group, methyl amine. Okay, the methyl amine phenol. Okay, here the methyl amine is present at the fourth position of the benzene ring, therefore 4-methyl aminophenol, it is also called a methyl. So if there is a one hydroxyl group to the benzene ring, then it is called as monohydroxyphenol. Here some examples are you can see. Here also given at the position 1, what is there? Hydroxyl group is there. At the position 2, methyl group. At the position 5, ethyl. Okay, so therefore 5-ethyl 2-methyl phenol. Okay, and the similar examples are given.
Coming to the next one, at the first position OH group is there, at the third position bromine group is there, so therefore 3 bromo phenol. Okay, first one is, then the last one is very similar to the first one. Here the at the second position ethyl is there, therefore 2 ethyl 5 methyl phenol. Here the OH group is present at the upper side only, where the green mark is represent, no, that is called as a hydroxyl group. Okay, coming to second example, here also at the first position OH group is there, at the second position amines group is there, and at the fourth position nitro group, and at the last position nitro group are there. Therefore, what you can write, 4,6 dinitro amino phenol. Okay, if there is a one mono hydroxyl group, it is considered as what? It is considered as what, man? It is considered as monohydroxyphenols. Okay. So next, if at all there is a 2 hydroxyl group, that is called as dihydroxyphenol. Example you can see are 1,2-dihydroxyphenol. It is called a catechol. Remember the name, which is very important. 1,2-dihydroxyphenol is called a catechol. 1,4,13-dihydroxyphenol hydroxyl group is called a resiquinol. 1,4 is hydroquinol. Okay. 3,5 is oricinol. Okay. Iron 1,4 with the 2,4,6 trinitro group is there, means that is called as stiffric acid. 2,4,6 trinitro benzene ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2,4,6 trinitrophenol ಅಂತ ಬಂದರೆ picric acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ one of the OH group is attached at the meta position, then it become the what? Resiquinol. Why the resiquinol? Because in the resiquinol the OH group is attached to the third carbon atom of the benzene ring. Okay, so if at all there is a 3 hydroxyl group attached to the carbon, then it is called a trihydroxyphenol. Okay, this is about the classification. Then coming to the first, phenols are usually named by common systems or as derivatives of parent phenol. Here, if there is only one, we call it as a phenol. Another name of the phenol is hydroxybenzene. If there is nitro group at the fourth position, we can give 4-nitrophenol name, or we can even also give based on the position where it is present. We can give para-nitrophenol. If at all the nitro group is attached to the second carbon atom, then we can give the orthonitrophenol. At the third, we can give the metanitrophenol based on the what? Derivative of the parent phenol and the positions of the substrate group attached to the carbon atom. Okay, in the next one there are 2 nitro groups attached to the ortho and para, so we cannot give 2 ortho 4 para, so there is a similar nitro groups, so therefore we can give 2,4 dinitrophenol. Okay, similar examples are given. Orthocresol. Cresol is if methyl group is attached to the phenol, it is called as a what? Cresol. Same, the cresol is given, but the positions are different. At the first you can see the methyl group is attached to the ortho position, and the next picture you can see the methyl group is attached to the meta position, and finally it is at the para position, exactly opposite to the what? Hydroxyl group. Okay, what do you mean by catechol? Catechol is a dihydroxyphenol, right, where the 2 hydroxyl groups are present. Catechol, resiquinol, hydroquinol. Here also same example you can give. The OH group, OH group, OH group, that is same hydroxyl groups are present, but the substrate is different. Where it is locating, if at all it is present at the ortho, it is called the catechol. Meta, it is called resiquinol. At the para, it is called the hydroquinone. Okay. So next, alkyl phenyl ethers named as alkoxybenzenes, while C6H5O are called phenoxy. Okay. Anisole, what do you mean by anisole? OCH3. One of the hydrogen group is replaced by the methyl group, alkyl group. Methyl is alkyl.
So now it become a ether. What is the formula of ether? We know the formula of ether. Okay. So similarly, here also ethoxybenzene, one of the hydrogen group is replaced by the ethyl group. Then it is called as ethoxybenzene. If it is ethoxybenzene, it is called anisole. Sorry, phenotol methoxybenzene idre anisole. Okay. So next, compound which contain OH group in a side chain attached to an aromatic ring are not phenol, they are called aromatic alcohol. If at all the OH group, any compound which has a OH group in a side chain which is attached to an aromatic ring, they are not phenol, they are called aromatic alcohol. Examples, benzyl alcohol, okay, phenyl alcohol. Andre ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, so in previous we have seen that the OH group is directly attached to the carbon ring, but here what happening, the OH group is not directly attaching. Instead of OH group there is an alkyl group, CH2 is attaching along with the OH group. So then we cannot see it is an phenol ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So they are also called aromatic alcohols ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? If the benzene ring is attached with the CH2OH, it is called as a benzyl alcohol. Okay. Again, similarly to phenyl ethanol. Okay. Phenols contain a carboxy or carbonyl function group taking a priority over the hydroxyl group. If at all the carboxylic acid is the very strongest acid, first carboxylic acid will be coming. Acidity ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ carboxylic acid first ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So carboxylic acid it whenever it is present in the benzene ring ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ 3-hydroxybenzoic acid or meta position it is attached, therefore meta hydroxy benzoic acid. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಫಿನಾಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೀಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಓವರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, 3-hydroxy ಬದಲು 3O ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 3-benzoic ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. So thereby it is taken the first position, it is the dominant. We cannot say like that, we cannot give the name like that. So thereby first we had to represent the position and we had to give the hydroxy and then total benzoic acid, 3-hydroxybenzoic acid, again 4-hydroxyacetone. Okay. So next, structure and nomenclature of the phenol. How the structure is present and how you give the nomenclature. See, phenol we know, if the phenol is present having a hydroxy group at any position, it is called hydroxybenzene or phenol. Okay. 4-methyl phenol means at the fourth position of the benzene the methyl group CH3 is attached. 1-naphthenol, 2-naphthenol, 9-phenanthenol. These are some examples of the phenols. Okay. Naphthenols and bethanols have a hydroxy group bonded to the polycyclic benzoid ring. Okay. So now we can give you can say the properties. What are the properties of the alcohol? The properties of the alcohol are, most pure phenols are colorless liquids or solids. Most of the phenols, they are colorless liquids, they doesn't have the color, or solids at the room temperature. All through they are found to contain red tint owing presence of oxidation product. Whenever these phenols undergo oxidation, sometimes it may produce a red color. Okay. Remaining time at the room temperature, most of the phenols are solid or liquid. It is colorless only. They are colorless. Phenols have characteristic
carbolic odor, which in case of phenol is highly toxic. See, these phenols are also called carbolic acid, not carboxylic acid. Allah, carbolic acid. What is the another name of phenol? Phenol is otherwise called as carbolic acid or hydroxybenzene. Okay, why they gave the name of carbolic? Because carbolic acid, because they have the characteristic of carbolic odor, the smell which is very similar to the carbolic. Okay, so thereby in case of the phenol it is very toxic, thereby it is given as a carbolic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The boiling point of the phenols are very higher than the aliphatic alcohol comparable to their molecular weight. This is due to the stronger intermolecular hydrogen bond in phenol relative to alcohol. See, the boiling point of phenols are very high than the alcohol because hydrogen bond are very strong in case of phenol rather than the alcohol. You can take the what is the melting point of boiling point and melting point of the compound is given. Okay, first one phenol, it is an aromatic compound, and cyclohexanol, it is a cyclic compound. Okay, another one is 1-hexanon, it is a aliphatic compound. The boiling point is very high. Okay, why? Because of strong hydrogen bonding. Here you can see how the hydrogen bonding are present. Okay, hydrogen bonding between the compounds which is very strong rather than the alcohols. The introduction of hydroxy group into already substituted organic aromatic ring, especially at the para position, that is methyl, halogen or nitro group, produces marked increase in the boiling point. Okay, first of all, the hydroxyl group, introduction to the hydroxy group substituting the aromatic compound. If a phenol, normal phenol ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿನಾಲ್ಗೆ when you introduce the nitro group or methyl group or halogen compounds like chlorine, bromine, fluorine, iodine, astatine, okay, if you introduce any halogenic compound to the phenol, especially at the para position, not at the ortho or not at the meta position, especially at the para position, when you introduce these substrate group to a phenol, then the boiling point will be increased. And the boiling point will be increased. Okay, here you can see the phenol has 181. Why? Because it has only hydroxy group. When you take the nitrobenzene, it has 210 nitrobenzene. Okay, 210 boiling point. Orthonitrophenol 217. Paranitrophenol 245. The paranitrophenol is very high. Why? Because it makes the why NO2 is a electron withdrawing group. Okay, electron withdrawing group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it activate the ring and it increase the boiling point. Okay, orthoisomer, greater volatility and low solubility into water is due to intramolecular hydrogen bonding. Orthoisomer means greater volatility. Greater volatility ಅಂದರೆ ಬೇಗ evaporate ಆಗುತ್ತೆ. Then low solubility means it is soluble in water is very less. It is because of intramolecular hydrogen bonding. If at all it's inter ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ low volatility and high solubility ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ to the para position, then the boiling point will be increased. The boiling point will be increased. Okay. The next, the para-nitrophenol is more soluble in water than orthonitrophenol can associate with itself also with the water molecule, whereas orthonitrophenol cannot form intermolecular hydrogen bond. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆರ್ಥೋ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ವೊಲಿಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ.
Whereas when you take the para ಅಂತ ಬಂದರೆ ಲೋ ವೊಲಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ in case of ortho, it is low solubility in water due to the intramolecular hydrogen bonding. In paradalli intermolecular hydrogen bonding. Ortho alli intra, paradalli inter. This is the difference you should know. Okay, inter ide. So next, greater volatility and low solubility of orthonitrophenol enables easily separate from the para-nitrophenol by the distillation. See, when you write the structure of phenol, generally phenol group ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? A phenol group generally we can write a benzene ring in which the hydroxyl group is attached. It has a sp2 hybridization to the benzene ring ಅಲ್ಲಿ sp2 hybridization ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ OH ಗ್ರೂಪ್ಗೆ sp3 hybridization ಇರುತ್ತೆ. Formation of sigma bonds in the phenol. Yeah, in the structure you can see sp3 hybridization, sp2 hybridization you can see. Okay, see ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 4 equivalent ground state. In the ground state ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1s electrons are completely filled because where the s electron ಅಲ್ಲಿ s ಅಂದರೆ it maximum it can fill 2 electrons. So 2s ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ s can maximum 2 electrons ಅಷ್ಟೇ, it can fill maximum 2 electrons. Whereas pl ಬಂದಾಗ it has a 3. One is px, py, pz based on the dimensions. So therefore in px what happens in the ground state energy level, in the ps at the one dimension px ಅಲ್ಲಿ 2 electrons completely filled, whereas in the py and pz the unpaired electrons are present. So when it is in excited state ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ 2x electron ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಾಗ, ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಾಗ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 2s ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ವೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಬಂದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮತ್ತು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, px py ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಪ್. It has 4 lone pair electrons. Now what will do? Now this oxygen will transfer the 2 lone pair of electrons to the carbon atom where it is attached to the benzene ring. So when it is done, ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೋ, to satisfy the valency, one of the double bond is transferred to the another carbon atom. So ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, the second picture you can see the oxygen will get partially positive charge. Why? Because it has lost the lone pair of 2 lone pair of electrons to the carbon atom and it form a double bond formation ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅ ಪಾರ್ಷಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದ 4th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅಗೇನ್ the next picture you can see the 2 double bonds are present at the exactly opposite to the each other, whereas a partial negative charge is formed at the para position.
okay, where it has more number of electrons to maintain the valency. Okay, it has to transfer its electron to the next carbon atom. So thereby one of the double bond present next to the uh, partial negative charge will get transferred. So thereby you can see in the next picture. Okay, next picture, the partial negative charge is present at the ortho group. So when it has to transfer the electrons to the next carbon atom, here also electrons are there and double bond electrons also there. So thereby oxygen and carbon atom valence is not satisfied, whereas the oxygen has partial positive charge. To satisfy that positive charge, the one of the bond will get shift to the oxygen. One bond under two electrons iruttalla, these two electrons will get shift to the oxygen atom to satisfy the partial positive charge. Okay, thereby this partial negative charge will get into the carbon atom and form a bond. At the final position, you can get the resonance form of the phenol. Thereby, the phenol has 5 resonance form. Understand? Okay, now. ಫಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಆವಾಗ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 4 ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 2 4 ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ 4 ಆಗಬೇಕು. ಆಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಪ್ಯಾರಾಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಅದ ಪ್ಯಾರಾಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಪ್ಯಾರಾಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಈ ಪ್ಯಾರಾಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾರ್ಷಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಷಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ double bond. So to satisfy the carbon atom, again it is get transferred to the oxygen atom. Oxygen atom get transferred like a partial positive charge will get into negative charge, thereby it's satisfying the valency. These are the 5 resonance forms of the phenols. Okay, now we can see how the phenols are formed. The first process is by chlorobenzene. This process is called a Dow process. So what you do, when you first of all you know how to form a chlorobenzene. How to form chlorobenzene? Chlorobenzene is formed by the chlorination of the benzene. When you add a chlorine to the benzene ring, okay, it forms chlorobenzene. So from this, you should do the hydrolysis of the chlorobenzene with the aqueous NaOH with the base. One of the base ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can see when chlorobenzene is treated with the aqueous sodium hydroxide with high temperature having 350 degrees Celsius and 5 to 150 atmospheric pressure, then it get transferred into sodium phenoxide. ಏನಾಗುತ್ತೆ, NaOH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ NaO ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್.
ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ONA ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Cl ಮತ್ತು H ಆಗಿ HCl ಆಗಿ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. H plus Cl is formed, whereas ONA is for replace the chlorine. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ is undergo acid hydrolysis, again it form the OH group. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ONA ಮತ್ತು H2O ಅಥವಾ H2O ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, NaOH ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. NA ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, OH ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟರಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. NaOH ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ NaOH ಆಗಿ ಈ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂಥ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ how the chlorophenol is formed by the Dow process. When chlorobenzene is treated with the acid aqueous base, that is NaOH, and hydrolysis it will give the phenol. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು OH ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆನ್ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. HCl ಹೋಗಿ ಬೆನ್ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಬೇಸ್ catalyzed hydrolysis of the chlorobenzene following elimination and addition reaction. Okay, you can see here what happened. Next, from the sodium benzene sulfonate, sodium benzosulfonic acid, SO3H, sulfonic acid. From the sulfonic acid you can produce the phenol. So first when the benzene sulfonic acid is treated with the base, at that time it what is formed, sodium benzosulfonate is formed. ಏನಾಗುತ್ತೆ, H is replaced by Na. Okay, then H2O is eliminated. H2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. OH ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ಸು H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ H2O is eliminated. ಓಕೆನಾ? SO3 ಮೈನಸ್ಸು Na ಪ್ಲಸ್ಸು, SO3 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, SO3 Na. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ONA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ONA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, SO2 ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. SO2 ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ sodium phenoxide is treated with the acid hydrolysis or with the direct HCl acid, then it form the phenol. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, Na when it is treated with the HCl ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Na ಪ್ಲಸ್ NCl ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. NaCl ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ OH ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, from the benzene sulfonic acid is treated with the base to form benzene sulfonate. Again treating with the base forming sodium phenoxide ion. Then the acid hydrolysis will give the phenol. Okay, from the benzene diazonium salts. Diazonium salts is nothing but, di means 2, azo means nitro group, amine group, NH2 group ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, azo ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because from the amines we can produce a many number of orange dye, yellow dyes, many dyes are produced. So they are also called azo dyes. So thereby, if at all the 2 amine groups are present, okay, then then it is called diazonium salts. Aniline on diazotation reaction form benzene diazonium chloride. The warm solution of this will form the phenol. Okay, when aniline is treated with the NaNO2 sodium nitrite, it form benzene diazonium chloride. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, Cl ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ N2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, N2 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಮ್ ಅಂದರೆ N2 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಜೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, NH2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? H2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಅಮೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. NaNO2 ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ N2+ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು HCl ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ Cl- ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, OH ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ OH ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, H+Cl- ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇರೋವಂಥ OH ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು HCl ಹೋಯಿತು. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿನಾಲ್, ಆವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ the middle oil fractions of coal tar contain a phenol, cresol, naphthalene. The oil, when cold, deposited solid naphthalene, which removed by centrifuge the mixture. The oil left is agitated with the base solution, that is NaOH. Phenols and cresol dissolve as a sodium salts. From the coal tar also you can produce a phenol. When the phenol is treated with the base, it forms sodium phenoxide with the elimination of water. Okay. Next, the phenols are recovered when carbon dioxide is passed to the above solution and isolated from the fractional distillation. When you take the phenoxide ion, sodium phenoxide ion, okay, ONA with the phenol, when you treat with the carbon dioxide, no, at that time what will happen, phenol is formed with the elimination of sodium carbonate. Na2CO3 balance ಆಗಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಟೂ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು, ಫಿನಾಲಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೋಟಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸು, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್, ಟೋಟಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸು. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ CO3 is formed. Okay. 2 Na at the sodium phenoxide, then it replaced by the Na2. So thereby it is balanced. Na2CO3 sodium carbonate is formed from the fractional distillation. Okay. Now we can see the chemical reactions. How the phenols will react with the benzene ring. First, phenol is acidic. It reacts with the sodium hydroxide to form a salt. When phenol is treated with the aqueous reaction, that is sodium hydroxide, NaOH, it forms a salt. Sodium phenoxide is a salt with the elimination of water. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, H2O, one hydrogen from the phenol and OH from the base, it form a H2O, and remaining O minus Na plus will get attracted to form a ONA, sodium phenoxide. Okay. Next, when it react with the neutral ferric chloride, it form a purple color complex. What I told in the properties, the majority of the phenols are colorless in the liquids and the solid state even at the room temperature. Sometimes it form a color, right, the twin color at the oxidation state, but it is not an oxidation, but it form a complex which have a color. Okay, color ಕೊಡುತ್ತೆ. When you take the 3 phenol treated with the chlorine, it form a purple color complex. See, complex formation ಆಗುತ್ತೆ. Formation of esters. How the esters are formed from the phenols. With the phenols on reaction with the acid chloride or acid anhydride in aqueous alkyl solution, it gives phenyl esters. When phenol is treated with the sodium carbonate, it forms sodium phenoxide with the elimination of water. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆವಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ NaOH ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಫಿನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ Na2CO3. ಇವಾಗ ಫಿನಾಲ್ನ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಓಕೆ, CH3COCl, acid chloride, it form phenyl acetate with the NaCl. Esters are formed. Okay. Next, formation of ethers. Same. First phenoxide ion ಜೊತೆಗೆ
ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜಿನ್ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ NaCl. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಓ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Na+ ಮತ್ತು Cl- ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ionic reaction will be taken place and the NaCl will get released out. Next, reaction with the zinc dust. It is an oxidation process. When phenol on distillation, it form a benzene. Okay, with the elimination of zinc oxide. Now, reactions at benzene ring. Electrophilic aromatic substitution reaction. What is the rate of reaction? Okay, you can see now. Electrophilic aromatic substitution reaction. The rate of reaction of phenol is more if you compare to benzene electrophilic aromatic substitution reaction. In phenol, hydroxy group is substituted over the benzene ring. Therefore, electron donate ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ring will become activated at ortho para position. Okay, sometimes reaction is tri-substitution but moderate the reaction condition. However, we can obtain the mono substitution product. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದು NO2 CN, ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CH3 ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಬೆಂಜಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೈಟ್ರೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು halogenation. What do you mean by halogenation? Process of adding the halogen to the phenol is called as a halogenation. When phenol is treated with the bromine water, it gave 2,4,6 tribromophenol with the elimination of hydrogen bromide. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? 3 2 6 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ. 3 bromines at the benzene ring and 3 bromines is released out. Okay, if this reaction carried out in the carbon disulfide, it is very important, or carbon tetrachloride mixture, it form a para-bromophenol is obtained. Para-bromophenol ortho 2 products ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 2 products are obtained. Ortho-bromophenol and para-bromophenol is obtained. Very important. Nitration. When the phenol process of addition of nitrogen to the phenol group. When the phenol react with the concentrated HNO3 nitric acid, it will give the picric acid, where 2,4,6 trinitrophenol is formed. Okay. Next, same reaction when you do with the dilute HNO3 nitric acid, then it form 2 products, orthonitrophenol and paranitrophenol. Then sulfonation is the process of addition of sulfur group to the phenol with the acidic mixture. What do you mean by acidic mixture? Concentrated of HNO3 plus H2S4 is the acidic mixture. It gives the true product ortho and para. Same. Orthophenol sulfonic acid, paraphenol sulfonic acid, whereas paraphenol sulfonic acid is treated as the main product. Then coming to the reactions, Reimer-Tiemann reaction. In this process, it is used to form the salicylaldehyde. Aldehydes are formed by using the phenol. When the phenol is treated with the chloroform in the aqueous NaOH, it forms sodium phenoxide alcohol, something intermediate product. Okay,
Again, this intermediate product is followed by the acid hydrolysis. It forms salicylaldehyde. Okay, very easy, you can understand. If this reaction is taken place in the case of carbon tetrachloride, instead of formation of HOH and aldehyde, okay, CHO formation ಆಗೋ COOH formation ಗೆ salicylic acid formation ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. See, you can see the reaction mechanism is very important. First step, removal of proton from the chloroform. CHCl3ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ HCCl3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. CHCl3ಯಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. OH ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ H2O. ಈಗ CCl3 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೈಲ್ ಆ್ಯನಯಾನ್. ಆ ಒಂದು CCl3ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Cl ಮೈನಸ್ CCl2 ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Cl ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬೀನ್ to the phenoxide ion. CCl2 is dichlorocarbene. When it is react with the phenoxide ion ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ O ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ O ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಲ್ಲಿ O ಮೈನಸ್ಸು ಫಿನಾಲಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಆಗ O ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. O ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಬಾಂಡ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೈನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CCl2 ಕಾರ್ಬಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇ HCCl2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. O ಅಲ್ಲೇ. ಈಗ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು H2O ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಗ H2O ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಟಮ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಓಕೆನಾ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ OH ಮೈನಸ್ಸು OH ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಟೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ CHCl2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 2 ಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಿರೋಂಥ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ CHCl2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ obtained product is treated with the OH minus, then you get the product CHCl. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ OH ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ OH is attached and chlorine is get disassociated. ಓಕೆ,
Again, this product is treated with again OH, then it forms the double bond between the carbon and the oxygen, form a salicylaldehyde with the elimination of one molecule of water and the elimination of chlorine anion. This is how the salicylaldehyde is formed from the Raymond-Diamond reaction. Okay. So next is halogenation. Same ಹೇಳಿದಲ್ಲ halogenation, nitration, sulfonation, Raymond-Diamond reaction. Next, Gutterman reaction. Phenol, when it reacts with the hydrogen cyanide and hydrochloric acid in the presence of aluminum chloride, it forms a salicylaldehyde. Okay, when phenol is treated with the acids like hydrogen cyanide, hydrochloric acid, in the presence of AlCl3 as a catalyst, it forms a salicylaldehyde. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿನೋ ಅಯಾನ್ HCN. H ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ಸ್, 2 electrons, 2 lone pair of electrons ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ HCl. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 lone pair ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ 2 lone pair ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Cl- ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು Cl- ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು Cl ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ಮಿನೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಫಾರ್ಮಿನೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ chlorine atom will get separated, eliminated from the carbon group, okay, formino group, and form AlCl4- and CH2NH+ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ phenol is treated with this electrophile, then it form 2 iminomethyl phenol. ದಿಸ್ 2 iminomethyl phenol ಜೊತೆ ನೀರು ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಕ್ಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು NH3 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಮತ್ತು H ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ CH ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ NH ಕೂಡ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ NH ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು NH ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು H ಏನಾಗುತ್ತೆ, NH ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ NH2 ಮತ್ತು NH3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. CHO ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಕ್ಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, when phenol is treated with hydrogen cyanide and the hydrochloric acid in the presence of aluminum trichloride, it forms the salicylaldehyde. Understand? This is how the Gutterman reaction will be taken place and the mechanism. And the next is Kolbe-Schmitt's reaction. In this reaction is very simple. When you take the sodium phenoxide ion, pass it to the carbon dioxide gas at high temperature and 6 atmospheric pressure, it forms COONA. Again, acid hydrolysis formation ಆದಾಗ ಸ್ಯಾಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. O- Na+ ಇರುತ್ತೆ, CO2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ONA ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ,
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ CO2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. CO2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Na ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ H ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Na ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟೋಗಿ ಇನ್ನು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ H ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈರಿಸ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. The phenol is first treated with the acetic anhydride. It forms the presence of aqueous NaOH to give the phenyl acetate. This ester is heated with the aluminum trichloride catalyst when the acyl group migrates from the phenolic oxygen to an ortho and para position of the ring. So it is not required. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. Then reaction with the diazonium salts already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಗಲೇ. So next reaction with the phthalic anhydride. When the phthalic anhydride is treated with the phenol and the concentrated hydrosulfuric acid, it forms a phenolphthalein. ಓಕೆನಾ. Phenolphthalein is used as a indicator in the ಟೈಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, phenolphthalein ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ phenolphthalein. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೇಮ್ CHO. Phenol react with the formaldehyde, it gives the two product. Okay, one is at the ortho position and another one is at the para position. Next oxidation is very important. In oxidation ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, phenol will give the colors. So when phenol undergo oxidation with the air or chromic acid formula CrO3, it forms the parabenzoquinone. Benzoquinone ಅಂದರೆ it belongs to esters. ಕ್ವಿನೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. When the phenol is treated with the hydrogen in the presence of nickel at 125 degrees Celsius, then it forms reduction, cyclohexanol formation ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ acidity of the phenols. The acidity of the phenols is studied. Generally, the acidity of any compound is studied by the pKa value. Method used to indicate the strength of the acid. pKa is equals to minus log of 10 by its constant Ka value ಅಲ್ವಾ. ಲಾಗರಿದಮ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ HA ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ H ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ Ka ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ H ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ H ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ H ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ದ ಅನ್ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆನಾ. pKa is equals to minus log 10 by into 10 Ka. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. acidity of the phenols is defined as the any compound acidity ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is the ability to release the proton into the water atom. ವಾಟರ್ಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಫಿನಾಲ್ ವೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ H ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. H ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2O ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ O ಮೈನಸ್, ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾನ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ. ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 5 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. Phenoxide ion is more stable than the phenol because equilibrium will shift to right, releasing the H plus ion. Therefore, phenol behaves as an acid. Phenols are also called as carbolic acid. Why carbolic acid? Because it has an odor of carbolic. In case of phenol, it is very toxic in nature.
ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಲ್ಲೇ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನು, ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಫಿನಾಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, why alcohols are less acidic than the phenols? Because is very important. Negative charge of the peroxide anion spread throughout the benzene ring, thereby effectively disperse. The charge delocalization will be presented. In other hand, there is no resonance possible in case of alkoxide.